Good afternoon, ladies and gentlemen, who have joined us on this Dr. Fundi channel via multiple social media platforms, via Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and the Dr. Fundi website, but also welcome to everyone who has joined us on the Zoom platform, where we will have some interactive discussions around the topic of the day. My name is Fundi Lenyati. I am the host on this channel. Ndingubhele ulanga udlambula nontanda kuphakanyiswa abantu akaphekwa inhloko nelitye kwaqale kwavuthwa ilitye. Loo nto leyo, it says we are the stubborn group of people. We are not easily pushed around. Today is the first in our series of conversations relating to this month in South Africa that is referred to as the Heritage Month. So today we have a special guest, and I'm going to read his bio in English and also in Xhosa. I'll start with English, and then I'll go and read it in Xhosa, because some of the people who have joined in are not very, familiar with the clicking language. So our special guest today, Mr. Litha Myezo Jolobe, is the grandson of James Khanisi and Jean Butelwa Jolobe. He is the son of the firstborn daughter, Vuyo Jolobe. He grew up under the parental care of his grandparents, that is James Khanisi Jolobe and Jean Butelwa Jolobe. He began his lower primary schooling at Charles Duna Primary School in Gqeberha, Port Elizabeth. Later proceeded to do his higher primary schooling at Morija Higher Primary School in the Kingdom of Lesotho, where his paternal aunt, Noma Jamani Masholo, near Jolobe, resided. He later came back to Alice in South Africa, where he completed his junior education at Lovedale School. Once again, he was on the move. He crossed the Kai Bridge or the Kai River into the former Transkei, where he went into Blythewood Institution to do his middle schooling in a small town called Ngamabe. He then moved from there to St. Cuthbert's Senior Secondary School in another small town called Solo. And later, he went on to complete his high school at Ndamase High School. We used to call that school BV or Buntingville. As students at St. John's College, that's where we used to go and, view ubuhle bendalo kaThixo. Happy hunting grounds. Yes, exactly. All right, so he completed his matric education at Ndamase High School or Buntingville under the small town of Mngeleni. He started his tertiary education in 1977 at the University of Fort Hare Transkei branch, which was later changed to be University of Transkei under the first, independent homeland regime of Kaiser Matanzima and his younger brother, George Matanzima. At UNITRA, he did his undergraduate BProc degree.
but he abandoned his legal studies in his third year as a result of his political activities. And in 1980, he skipped the country into exile into Swaziland, where he found a political home in the ANC in exile. And he soon joined its military wing, Umkhonto weSizwe. He tried to resume his studies by doing BA LLB at the University of Swaziland, over and above his underground political activities that were still ongoing. So whilst on a mission, MK mission back in South Africa, he was unfortunately arrested and later sentenced to 4 years in Robben Island, that is from 1982 to 1986. After his release in 1986, he went straight back into exile to continue his MK political activities, only to return to South Africa after the unbanning of the political parties at the beginning of 1990. He briefly worked at UNITRA, he chose to join the democratic government as a public servant, where he has played a role or served in many government departments and is now a senior public servant in the National Department of Human Settlement. After some time, when he returned to South Africa under the democratic government, he was hit by Cupid. Cupid made sure that he was sorted, and his heart was dislodged from his place by a very beautiful flower, vivacious yellow bone, Miss Spongile Pumkim Dodan, Izochokas, whom he later married in September 2003. And they were, blessed with two beautiful girls, firstborn Mta and lastborn Atandwe. However, a tragedy struck and the family lost their firstborn daughter, Mta. Now, I will also introduce him in Xhosa. Sometimes when you say things in English, they don't have the real or the same impact as when you say it in the vernac. And we are in the Heritage Month, and it is important for us to actually, make use of our mother tongue because it's very, very rich. So I'm going to introduce him again in Xhosa. Litha Myezo Jolobe, ngumzukulwana kaJames Kganisi Jolobe noJean Buthelwa Jolobe. Uzalwa ngumafungwashwe wabo uVuyo Jolobe. Ukhuliswa ngutatomkhulu nomakhulu. Uqale isikolo kumabakala asezantsi eCharles Duna Primary School eBhayi. Wandula waya eMorija Higher Primary School eLusuthu phantsi kwephiko likadadobawo uNomajamani Masholuku near Jolobe. Udade ka-JJR. Ugqibezele amabakala asezantsi eLovedale Practicing School kwaSomgxada, that's Alice. Wandule wayokufunda amabakala aphakathi eBlythewood Institution, isikolo ke esikhulu eso ke ngezontsuku eNgqamama. Wadlulela ke naseNgcolosi eSt Cuthbert's Senior Secondary School kuTsolo. Waphinde wadlula nalapho wayongena ke eNdamase High School eBantingville eNgqeleni. Imfundo enomsilo kwidyunivesithi yaseFort Hare, ibranch yaseTranskei, ethe ke ekuhambeni kweminyaka yatshintshwa igama phantsi konomgogwana wombuso wamaphandle waseTranskei, owawuphantsi ke kukaKate Matanzima. Yatshintshwa ke igama yaba yi-University of Transkei. Uyishiyile ke le dyunivesithi ekunyaka wesithathu kwizifundo zomthetho iBProc ngenxa yeemeko zokulima. Uye waya ke elubhaqweni ngonyaka ka-1980 apho wafumana khona ikhaya kwezombangazwe kuKhongolose, that is i-ANC, waze waba inxalenye yephiko lakhe lomkhosi lelo kuthiwa yi-MK. Ungenile ke kwidyunivesithi eSwaziland enenjongo zokuqhubeka nezifundo zakhe zomthetho phantsi kwesebe lezomthetho, i-BA LLB. Kwathi ke kuba engayekanga ukuzabalaza wabanjwa ngabakwaNontsasana eMzantsi South Africa ekwelinye iphulo lokuphula abacinezelwe ngumbuso wocalucalulo. Waze wagwetywa iminyaka emine etilongweni ngonyaka ka-1982, uphume kumasango ke asesplitini eRobben Island. Ngonyaka ka-1986 uphindele elubhaqweni kwangaloo nyaka waze wabuya ngo-1990. Waxelenga ke ithutyana nje apha kule dyunivesithi yaseTranskei phambi kokuxelengela amasebe ngamasebe karhulumente wesininzi, apho ke asaxelenga khona nangoku.
kwi-department ye-human settlements, that is izindlu. Uye ke wazimanya nembelukazi inyibiba yakhe. Now, inyibiba ke, for those who don't know, is the daffodil. So he chooses to describe his soulmate, uIzotshokazi, uSibongile, as his daffodil. Uye wazimanya naye ke kule nyanga yoMsintsi ngo-2003. Balizwa ke ngamaqumqumana amabini, ongasekhoyo Mafungwashe uMtha neGqibelo uAthandwe. Now, that is the introduction about our special guest today. And people will be surprised why I've chosen to do it in both English and Xhosa. In fact, this conversation today will be largely, in Xhosa, but where possible, we'll also make sure that we accommodate those who don't understand Xhosa. So with those words, Litha, wamkelekile. Please switch on your camera. Okay. About long thing, who are born before technology. Sizawuphinde masibe sithetha phela izawuphinde ivele wena. Ndiyabona isachuza ukuba ingaveli. Nesi ndibangayithi it's still on mute. I'm trying to open it. Okay, I think let's start video. Okay. Okay. I must be see you go and go okay, that's all. That's all. Bese ngicimba mhlawumbi uJJR unomona apha khoyo. Ubona makakazame nje uzibonisa ubukhona upload le technology, Right. Good Litha, welcome. Before siqhubekeke, awukuzithuthe manje Good Litha, awukuzithuthe si-invite abakhoyo nabangekhoyo. Abakhoyo physically singababoniyo physically. Abangekhoyo. Masiqale kanje ke. Ndiqale ngale family yandikhulisayo. KunoZulu. Bafane. Umchumane. Yes. Umpangazitha. Umacocobela. Othukela. Elingawelwa nje liwelwa zinkonjane. Yes. Apho usayo uphinde kusibekele. Yes. AbonoZulu abampundu zincinci zingaphuzwa. Singombhanguba. Omacoco. Kulapho ke ndikhuliswe khona. Kodwa ke ubusowutshilo ke wathi ndizalwa nguMafungwashe uSisivuyo. Indawo esishiyileyo ke ile ukuba xa ndizalwa nguMafungwashe utata ukweliphicala. Utata yayingujwarha. Umazaleni. Umtika uJotela. Utata inguGerald ugunguluza igqwetha elalipha eBhayi. Yes. Elalizimanye naye ke uVuyo uJolobe uMafungwashe. Yes. So yonke imisebenzi yami yenziwe ke pha konoZulu. Ndinegugu ke neqhayiya ngalo family. Yes.
kana njalo ndibe negugu neqhayiya kwelicala lojwarha kuba wena apha ekuhambeni ufumanisa uba umakhulu or my great grandmother intombi eyayiphuma pha eNgqamakwe ingunkosikazi wesibini tata ka-JJR umfundisi uJames naye engurhanisi igama lakhe intombi yakwaGobingca yayingumamjwarha oGobingca luba pha eNgqamakwe engCisininji ndiyavuya ke ukuba ke kukho ijwarha elapha phakathi kwethu inkonde umama uJoyce Siroke. Yes, ndimbonile. Yes. Mandibulise kuye kuba ke seyingumama wam lo. Yes. Uthe ke akazundishiya ndizobhuda ndodwa apha. Makazo undixhasa. Isibulisele ke nam ke ndibulele kwakuwe Bhele Langa sisuka kude nabakhulu bakho kakhulu abakhulu bakho now ndithi ke uNozulu noJwarha bayabulela enye into ke Bhele nalapha ke efemelini ukhe walikhankanya ke udade bawo uNomajamani. Yes, yes. Now nansi ke Bhele into uNomajamani wendela koMashologu uMashologu ngoBhele. Yes. Ngolanga. Yeah. So kule family ke Bhele ukhona kakhulu. So kukho Bhele kukho amajwarha. Now ndifuna ukuya pha eBathenjini ndithi uJJR uzalwa yintombi yakwaMakhohliso. Yes. uMamthembu ogama kwakuthiwa nguNothukela noBethu. Yes. Othe ke washiya oJJR bese ngamatyenjana. Wase ke utata wabo waphinda waphandlwa wabona uMamjwarha. So ke le family ke iqananazile kanjalo. Imbaka. Ndiye ndithi ke sine branches sikhona pha nakoXaba koJafta. Yes. Kuba omnye udade kaJJR wendela pha koXaba. Yes. eTsilitwa. Kube ngoBhele ke kube nguJolobe. So lezo branches ke ukuthi ke xa kukho imicimbi nangaphambi kwalento ye-COVID sithi abantu mabeze by invitation only. Yes. Sigcwalisa ubuhlanti buphuphume. Yes. Zezimeli izintathu. Yes. So mandisibulisele kuwo wonke umuntu ke othe wathatha inqamleko azomamela ngecawe abantu bathanda ukuphumula. Yes. Bathanda ukwenza izinto ezithile belungiselela umsebenzi ngomso. Nanso. Kodwa ke ndiyabulela uba bethe bazixhamla bazomamela le ncoko lembadu ngasebuhlanti. Yes, yes, yes. So ke Bhele ndisithi ke masigawule siwarhuqa nto akuyo. Nanso. Ngawuzama ke
ukuwaquba wavange nam njengawe kuba ke kukho abantu ke abo bangazuva kakhulu xa singena nzulu. Yes, Jose. All right. So I will attempt to cross the language barrier lines. Yes. Yeah, inkosi. All right. Now, you know, I had already said in my introduction, ukuba, we are in the Heritage Month in South Africa. You know, the month of September, which ngesixhosa kuthiwa inyanga yomsintsi, is a month when we are supposed to really reflect on heritage yethu. And transition yethu, and I'm talking about us as Africans, us as South Africans, and look at, you know, how we can ensure that, you know, we celebrate the heritage yethu and also be proud of various aspects of the heritage yethu. Now, today, we will be focusing a lot around issues of, you know, who is an African? You know, what makes one an African? We will also then focus on the issues of importance of culture and language, because what has been happening is that most of us, as we get to be affluent, and we're starting to look down upon those things that define us in terms of culture, in terms of language. And so this conversation is really about us going back to understand who we are and what are the things that make us unique in the world, and which of those things that make us unique are still worthy to be kept, so that we don't just be abantu abahamba nje bafloater, you know, taking cultures and languages abanye abantu. So, with Litha, my first question to you, sizabuyela wena apha ku-JJR, but the first question is, in your view, who is an African and what makes one to be an African? Is it an inclusive kind of, you know, thing? Can somebody of Indian descent who, you know, who was born in Africa be called an African? You know, can a white person who has got roots here be called an African? So is this exclusive to indigenous Africans, or it's all inclusive to everyone who own allegiance in this mother continent? Okay, Bele, ingathi ufuna undijula phansi kwebhasi yakwaBay or yamayibuye or yakwabham, kuba lo mbuzo wakho Bele, phofu mandiqale ndenjenje, ndingxengxeze koRhadebe komthimkhulu. Ngathini ukulibala umzali, umama umakhulu owandikhulisayo, le nyibiba kaJJR, kuthiwa nguJean Ubuthelwa Sikhukhukazi. Yes. Mandingxengxeze kakhulu kuba ke ndinje ngumaRhadebe. Ewe. Bhele, lo mbuzo wakho intsinda abadala. It actually defines where one is, even in the political spectrum. Uyawukhumbula ukuba ndithe kuwe ke
ndajoyina lo mbutho kuthiwa nguKhongolose. Uthi phaya kulamqulu wakhe kuthiwa iFreedom Charter. Athi South Africa belongs to all. Yes. Who live in it. Black and white. Now, the question ke le uyibuzayo ibaluleke kakhulu. As I say, it defines where you come from. Now, ndifuna ukuthi ke Bhele ndiqale ndenje nje. Ngizawucaphula kwapha ku-JJR tatomkhulu. Ndithi akukho hlelo apho, ikhona umsebenzi wakhe phaya kuMyezo othi akukho hlelo apho. Apho achaza ngezi ngalamabandla asenkonzweni. Yeah. Uhlukene the different church denomination. Athi angene umfundisi waseWisile fake zakhe izambatho ezakwela lo mlambo omkhulu. Awele nyani athi xa ifika kwela cala izambatho zimke nomlambo aphume yena enjalo phansi enxiba ingubo yesele. Angene wasechechi naye efake zakhe ephethe nento eziqhumisayo. Athi xa iphumela ngapha zonke ezazinto zimke nomlambo aphume enxiba ingubo yesele. Njalo ke nezinye ke nabanye abafundisi. So uzama ukuthi ke yena akukho discrimination kulo ndawo. Yes. Now mandiye apho ke ithole lifele khona kulo mbuzo wakho phela. Ngokwembali kukho abantu abafika apha befika ngeemeko. Yes. Siqale kwabo babephume eEurope. Kakhulu ababephuma phaa ko-Holland, bephuma ko-France, bephuma ko-Germany. Yes. Bafika ke apha ngo-1652. Yes. Bafika ke bangabahlali apha esinabo ngoku. Yes. Aba sithi bamhlophe abanye babephuma eNgilani. Bafika nabanye ke bephuma e-India, e-Asia. Yes. Befika ngento kwakuthiwa indentured labor. Yes. Bezosebenza kwezaa ntsimi zomoba eNatal. eNatal. Bafika nabanye ke phofu bezi slaves. Yes. Tuka ko-Malaysia kanjalo. Bafike lapha eKapa. Now aba bantu ke bahlala apha kuba besahleli. Yes. Quasi generations and generations zabo zilapha. They don't owe allegiance to any other country except this land of ours, which is called Africa. Yes. Now, ukuba ke umuntu Bhele uye wamamkela. Wamnika wathi nali ikhaya uzawutya lento siyityayo apha ekhaya. Noba ke ebelundwendwe ekuqalekeni. Kodwa xa sekuhambe ixesha ithuba somamkele sode wamnika nenxiwa. Seyingumuntu walapha. Kuyafana Bhele kwimbali yethu along the coast, Transnail coast, uyafumanisa uba there were many shipwrecks. Abantu bakhona ke bangene ke sibamkele. Uyawufumanisa kwalapha kuthi kwabanempumlo ezitsolo. Ndingomnye wabo. BangoTshawe, bangobani.
ufumanisa ukuthi apha efemelini kwakukho iJamanikazi okwakuyiJamani nibeke niyinzala yelo Jamanikazi. Awu ke ndithi ke kuba ke nazinza kwazinza abo bantu babona ukuthi nalikhaya asinawuthi ke ngoku sithi xa esithi umuntu is an African, umuntu uyi-African, umuntu uba yi-African ngokuba athi I owe allegiance to this soil. Yes. Yeka wena nje ukuba bekho abantu abacimbanga base-Europe. Yes. Kodwa xa befike e-Europe ukuthi hayi asinazi nivelaphi babona uba mababuyele apha e-Afrika. Yeah. So ndizama ukuthi ke it has to do with one's perception ukuthi i-identity yakhe iphi. If you accept the fact that you owe allegiance to this place, then I think, in my opinion, I'm subject to correction. Because that is what has guided me throughout my political life and my adult life. Yes. An African is somebody oti the ngumme walapha. Futhi ndithi zonke izinto zami ndizawuzenza apha. Amasiko nezithethe zami zilapha. Yes. Yes. Oti ngwase Germany yeyakhe ke leyo. Kodwa oti yonke into yakhe ilapha ndithi mina ngwala. Okay. Beautiful, beautiful, beautiful. Okay, so at least that's in line with the famous, speech the former president to Umpik, which was also quite inclusive. He even went beyond the human beings, to talk about the animals, the leopards and everything, as a lab. So it's an all-inclusive thing. So being African is not only the amount of melanin that one has and the amount of, twisted hair that one has, but it's really about, who owes allegiance to this mother, continent. Exactly. Beautiful. However, having said that, there are certain cultures that are unique within the majority of the people of this, continent who are the indigenous Africans. And this is where our discussion is really around how do we ensure that those cultures and languages that are spoken by the majority of those who are indigenous Africans are not, undermined or looked down upon. Because Galogu, as you had said, some people arrived when it was 1652, abanye or 1860 or something like that, and they had a mission to rid us of our culture and our language. And to some extent, they did a lot of damage and convinced quite a number of us that it's being backward to actually stick to our culture and language. So we are now in the 21st century in a democratic South Africa, but many of us still have challenges with embracing our culture and embracing our, indigenous languages. Now, let's then go back to J.J.R. Jolobe, your grandfather, right? Let's go back to him and just talk about a few things relating to him. He was, he was one of the earlier, writers, Zengwadi is course, all right? UJJR. James Khanisi Jolobe,
born in 1902, passed on in 1976. Yes. Having been mentored by Samuel Edward Krune Mkai, who had lived between 1875 and 1945. Okay. Right. S.E.A.K. Mkai, who was a Xhosa dramatist, essayist, critic, novelist, historian, biographer, translator, and a poet. Now, J.J. Ariena, you know, a little bit younger, you know, than those earlier people like S.E.K. And also John Tengo Jabavu, the ones who started Izimvo Zabansundu, 1884, and a bit younger than A.C. Jordan, you know, Archibald Jordan, Utataka, Paulo Jordan. So now, can you tell us a little bit about your grandfather? More especially around his interest in matters of culture and language, and the books he then went on to write, the big one being the collection of poems, Myezo, eyaphuma ngo-1936. And also a reference to you being that grandson who was very curious and used to join him with study. You know, just tell us a little bit about that man, because that is then how he managed some pollination from him to wena who appreciate matters of culture and also African languages. Mandikale pha kula ndawo buqale kuyo ndithi it's a pity because abantu bakuthi ngoku abasenalo igugu neqhayiya kwilwimi zomthonyama. Yes, umntu vele who owes the allegiance to this African continent. Kodwa ke ayithethi into yoba abo bantu bazawuba in what you describe as indigenous. They are indigenous. Yes. Natives of the soil, not in that negative sense. Yes. Kwenzekile imbali yethu embi yokucinezelwa by various oppressors, British to Afrikaner, ukuba bazame ukuba ilwimi ezi zethu zomthonyama bakhawuleze bazisuse zingabaluleki. Now since awuzibuza ke ukuba kutheni bayiqonda kwakusekuqaleni ukuthi i-language or ulwimi lubaluleke kakhulu ekuphuhliseni not only ingqondo nengqiqo kodwa ukuphuhlisa uluntu phansi kwezoqoqosho, economically, nakwezenhlalakahle, that is social. Language has always played a leading role. Yes. Manje kunike nje umzekelwana Bhele ukuba bufuna umntana wakho yofunda eJamani ngoku akazufundiswa ngesingesi, incwadi phaya zesikolo zibhalwe ngesiJamani.
uzawufika umntana akho pha aqala afundiswe isiJamani unyaka ukwenzela bazokwazi ukufunda ezincwadi ngesiJamani. Now buza ke bakutheni kuba kaloku olu lwimi luncancebeleni. Now asikazi ke sicingisise lento kuba kuthiwani xa kusithiwa yi-mother tongue. Ancebeleni. Siyalazi umsebenzi webele. Singaka nje ngalamabele. Now language becomes a reflection of uba i-society leyo ikweliphi izinga lophuhliso. At which stage of development. Uba ne-language iya idevelopwa indlela lesibhizi sisebenza ngayo, either siyakhiqiza or indlela lesivana ngayo, what they call social relations ngesingesi. So a language becomes a very important tool for development. Now, if you want to oppress people, where do you start? You start with their language. You start with taking their land. Once you remove them from the land, even their language suffers. Uzawuqala ngoku ilanguage yakho ithethe ngezinto ongazange nizenze. Anizuthi siya owna lo mhlaba or senza lento. Uzawuthetha kwelinye ilanguage uthi ndiyasebenza. Isebenzela imali. Now ilanguage ke yadevelopa because if influence ile ndlela uphila ngayo. Yes. Now ibalulekile ke phela lento uyibuzayo kuba ke ingxaki ikwa lapha kuthi and siyathanda ke ukuba si-shift i-blame sithi ngurhulumente. Yes. Ingxaki kwalapha kuthi as families, as parents. Abantwana bethu sifuna bakhumshe phele. Yeah. And again ndayenza ke again ndayenza ke research phele. The projections are not good. Yes. Ukuba ndiyaqonda by 2050 isiXhosa sawube sesilimalekile sesipati yembali. Ukuba siqhuba ngolu hlobo. Zininzi ke i-languages ezinyamaleleyo zalapha zomthonyama. Uyakhumbula aba bantu kuthiwa ngama-San. Yes. Languages zabo are fast. In fact, they've almost been eroded from disappeared. And that's exactly what's going to happen now with XXhosa. Ukuba asilumki, ukuba siphakame. Now, siye ku-JJR. Siye ku-James, manqala apha. Abantu badla ngokubuza lo mbuzo ukuba babe babini oJames sibe kuJames noJames. Hayi phambi kwaleyo babecinga uba nguJames John or James something. Hayi nguJames Khanisi. Jolobe. UJames uzalwa nguJames. Yes. Umfundisi omkhulu. UJames Khanisi Jolobe. Yes. Ungowesibini ulandela ukhulwa wakhe kuthiwa nguLennox. Yes. Naye wayengumfundisi. Senditshilo ukuba utata ke wayengumfundisi. Yes. Now uLennox walishiya eli semsebenzini wakhe esiya kushumayela kwilale ngaphesheya ezawela umlambo lo kuthiwa litsomo. Yes. Eqabele ihashi lakhe, unfortunately wamka nalo
natsika nalomlambo ke wabake uyasishiya. So uJames ke uthiwa ngutata akhe owayinguJames, aphinda abone utata kuba mandimnike nelakhe igama naye abe nguJames. Now siye sibone ke silungile kuye kuthiwa uJames Junior. Yes. Into kunjalo. Athi hayi andigqibanga apha masendimnika nelam lithi uRhanisi. So wanguRhanisi. Now abantu akwabo ke babebiza ke uBrajimi, uBujimi. Ewe. Thina ke sasimbiza sithi ngudedi. Utatomkhulu wayeneqabane lakhe kuthiwa nguJini Buthelwa Jolobe. Kuba siyayazi ba kuye kuthiwe behind every successful man there's an astonished woman. Ukuthi le ndoda ikwazile ukuyenza lento bendisithi mayenze. But ke umakhulu wami Buthelwa uJini, yes, was a very supportive partner. Yes. Kakhulu. Nenekazi. Yes. Utata ke utatomkhulu wayimbongi. Never mind ke ngizamane sithi udeti kuba ke that's how I used to address him. Yeah. Wayimbongi. Or umbhali. Yes. Now kulento ithethayo ukuthi ke wayidla ngonibeka apha edolweni. Andla ngomosha ke kulo typewriter ke esathi uyanantsika nami ndicofe. Asibuye ke singavani. Akhakhwaleze ke akwazi ba manizothathwa. Nami ke ndibaliselwa ke leyo kodwa aphinda andikhumbula andibize. Mhlawumbi ke kwenzeka ke ukuba ngalondlela sikwazi ukuba ke akwazi ke ukuthi ayisulele kancinci lento kodwa ke mandithi nami ndandidla ngokuthi kuye phofu ndandingafuni kwelicala lokubhala ndandifuna kwelicala lobufundisi kuba ndandidla ngombukela xa ishumayela pha. Yes. Ndimbukela ndiqomba nami ndifuna uma njengaye kodwa ke akhawuleze athi hayi son lubizo eli nawe uyawuzulifumana lwakho. Yes. Now wayengumuntu wayezole kakhulu. Andikhumbuli nje nyusa isandla emntwini. Wawunotsho naxa ishumayela bayi uqinisekile xa kuthiwa izulu liyangenwa la ungenwa ngulomfo. Now ukuzola kwakhe ungabonakali. Nesimo sakhe kwakwenza kube nzima ukumchana. Bayengengomuntu uthetha kakhulu. Kuba unazi ube ngumbhali uphinde uthethe kakhulu. Now ezompawu ke ngokucinga kwami zazimenza angafikeleli lula kubafundi bakhe besiXhosa. Yes. Kodwa ke izimvo zakhe ezinzulu ngobomi azivela xa ethetha okanye eshumayela kumaqonga oluntu. Yes. Kwalapho yayiziziqwentsana ezazi ziye zinqakulwe kwezompawu zakhe ezinhle. Manje nje yayingumuntu wayithanda indalo. Yes. Now uyawubona ke nantsika ke kwincwadi zakhe ukuba indalo uyixabisile. Ingakumbi ke kukho la poem eye isirculate kakhulu ke when we get to spring. Nekuthiwa uNhlakohlaza. uNhlakohlaza Uyanaba pha echaza ngobuhle bendalo. Now naxa echaza inyibiba yakhe the daffodil. Yes. Now uyakhumbula ke ukhona ke nombhali ke ipoet yaseNgilani kwakuthiwa William Wordsworth. William Wordsworth, yes. Ngo daffodil. Now indlela le wayithanda ngayo indalo ndifuna nje ndinibalisele into emfutshane ukubonisa uba uJJR wayithanda indalo. Uye wane nja ayithanda kakhulu ekuthiwa nguFrisky.
Yes. Ukuba eligama walithatha phi andazi. Kodwa kungoku sele thathe umhlala phansi. Ehlala eMthatha. Uye wathanda kakhulu uFrisky athi apha eMalanga amane ethathi nansi walks noFrisky. Now bambalwa ke abantu abamnyama uyawabona ngitsho namhlanje babe behamba nezinja zabo apha estratweni. Yes. Ngakubona belungu kakhulu. Yes. Thanda uJJR enemenza umhlobo wakhe wakhumbuza ke la poem kwakuthiwa nguMbambushe. Hlala ke Mbambushe. Ndunenkulu yakuloku. Ndunenkulu yakulonqushe. Amabhongo wafezile. Amabhongo wafezile. UFrisky wayenguMbambushe. Now uFrisky anyamalale ke ethubeni. Abuye after 2 weeks kodwa kule 2 weeks uJJR kubonakala ukuba emphefumulweni ucingekile. Ubindekile. Hayi ndibuye ke mina ke apho ndibuya khona ndifike apha kukho uCousin ophele insini ngamazi ba uhlekiswa intoni kuba ke wayithanda nohleka ba angayihleka nempukane igqitha. Diba ngathi kulo cousin intoni hayi ndibona bakakwazi ukuthetha ndingene ngaphakathi ndifika uJJR ezam efake zonke eziyazakhe owayezigqibele ngokuya esiye pulpiti. Yeah. Izambatho. Yes. Hey, ephethe neBhayibheli. Ndixakeke ke ngokuba kwenzeka ntoni. Dithi kwenzeka ntoni. Athi hlala nyana, hlala son. Wayidla ngokuthi son. Hayi ndihlala. Athi son, I've got bad news. Hey, nami ndibe nexhala ke. Kodwa andikwazi udibanisa lo sisi uhlekayo ngapha efront, I mean eback, nalomuntu userious. So athi hayi son, uFrisky ubuyile. Kodwa ke uFrisky usishiyile. Khumbula ba kukho into egqunywe ngengubo pha xa ungena ngaseback. Ndiqomba into banguFrisky babekwivunja. Ndithi mina hayibo athi yeke son khawulezise kulungise nanku ipha ngemva uFrisky somlayisha ekiriveni uphathe ke nemihlakulo nepeki wasibeka kwikhaya lakhe lokugqibela. Hey ndibona makunzima apha ndiba ngazama ukuthi hayi ke kodwa ke wena unxibe kanje ufuna ukwenzani kodwa ndikwazi uyibuza lento kuba ndiyambona ubindekile. Khangela ke siphume ke kungo4 bele sibheka ngasemlanjeni sihlala pha eNohood e4th Avenue sibheke 6th Avenue. Kumgamana wena umabhalani baphuma emsebenzini. Bamangele iswe ngulombono womfundisi uJolobe onesidima nesithozela ophethe iBhayibheli. Kukho lo mfana na uqhubika iriver. Kukho lo sisi uhleka insini engapheliyo. Khangela ke kwakungathi kuyofika kulo mlambo ingathi noko 100 kilometers igqibile. Kuba sifuna ukufika khona kodwa sifike ke ndirhumpe yenze yonke into aqale ke uJJR avula incwadi yakhe afunde ke kulo Bible angisakhumbuli nale nathi wayifunda kodwa azothandaza ke xa senigqibile umgqumelelo athi hayi ke hamba mhlobo wami hamba Frisky uyawusosiya ke kuThixo wezinja hayi ke nami ndaphela ke ngoku ngisakwazi usibamba ngoku. Kodwa ke ndizama ukuthi ke ngokubonisa yayingumuntu onjalo. Yes. Kodwa aphinde ke uJJR athande abantu athande enobuntu athande abantu athande ulwimi lesiXhosa athande nokubona umuntu omnyama ekwazi ukuphumelela
wayidla ngokuthi xa ibona iinkomo zihamba phaa athi kwakho nansi ibhanki yomuntu omnyama. Now I never used to understand what he meant by that. Athi nansi ibhanki yomuntu omnyama. Now yayimuntu ke othi rhoqo naxa ethandaza athandazele inkqubela yomuntu omnyama. Athandazele ukuba ngelo xesha ke singakukhumbula uba sasisephansi kocinezelo. Na kwimibhalo yakhe ke wayibonakalisa lento ngendlela. So ndizama ukuthi ke utatomkhulu wayengeyombongi nje engengomfundisi nje. Kuba ke ndiye ndithi wayengenguye really umshumayeli. Yes. Wayengumfundisi. Yes. Na ibalulekile ke lento le distinction between ubufundisi nomshumayeli. Abantu kakhulu abanye bakhumbula izifundiso zakhe pha imfundo zakhe ecaweni. Abanye bazikhumbule kwincwadi zakhe. Yes. So all in all, he was a man of the people. Yes. Yeah. Yes. All right. So now I think let's move on. So when one looks at these earlier writers, and I'm including about SEK, Bonabo AC Jordan, and the political activists of those days, Ojabavu, Abazanezimbo, it seems to me that they were also, quite politically intense. And they used e-writings zabo nokunsokotha kwesiXhosa to actually play a role in conscientizing umuntu omnyama. Makasijonga apha because ndifuna uza kuwe ekugqibeleni ndiza kuwe ndifuna ukubona ukuba his love for culture, his love for isiXhosa, but also the underlying thing yokukhulula umuntu omnyama. As we operation. Yeah, one. So is that the sense onayo nawe ukuba those guys basebenzisa usiba not only to just write and appreciate nature and stuff, but they were also pushing a certain agenda? Yes, kakhulu. Uyawukhumbula uba kwakulixesha elalilibi nabo ababhali nditsho nabafundisi ntsapho bejonge ngamehlo abukhali ngumbuso wengcinezelo. Kwakuye kunyanzeleke ke ukuba babhale ngendlela ethile kodwa beyazi balendlela izawufikelela eluntwini. Ndiye ndenze umzekelo ndithi incwadi yayisithi ubulumko bezinja. Yes. Awuyijonga nje laa ncwadi or taking it at face value uzawuthi ngumuntu otheni onexesha lobhala ngobulumko bezinja, kodwa xa usiya nzulu kuyo uyiphonononga uyawufumanisa ukuba ibhala ngeemeko esasiphantsi kwazo. Yes. Futhi ayibhali nje izichaze, ikwanika nomkhombandlela kuba bakhona ababhali wena abachazayo into esiyaziyo. Yes. Engazunika umkhombandlela. Now naye ke utatomkhulu waye kwelo qela lababhali elalithi xa libhale ngendlela ethile kodwa indlela engazubonakala ukuba inyevulela umbuso. Kodwa xa uyifunda uzawubona uba umbuso sowunyevulelekile apha. Na nansi into uthethe ngokuba u-SEK Mqhayi wayeyimentor ka-JJR. Yes. Abantu abaninzi abayazi into yokuba u-JJR uthe xa iqala ubhala incwadi yakhe yokuqala esiXhosa wayithumela ilo transcript phaa ku-SEK Mqhayi. Ngelo xesha ke waye ngumfundisi ntsapho phaa kwaBhaca.
Now uyawukhumbula ke uba ukhulele phansi kwenatsika kwendlu yomfundisi owayehamba kwezi mvaba ngemvaba. Now nolwimi olu lwesiXhosa wayengalichani kakuhle kuba uye wadibanisa yonke into isibhaca nesihlubi. Now wayibhala ke le ncwadi ecimba ubhala isiXhosa. Wayithumela ku-SEK uMqhayi. Wayibuyisa uMqhayi wathi hayi khawume kancinci le ayososiXhosa khawukhuze ke ndikufundisa isiXhosa. Now abantu ke baye bacimba waqala wavela wabhala incwadi ngesiXhosa. Zange aqale ngesiXhosa, waqala wabhala into edibene isibhaca nesihlubi. It was a bastardized kind of Xhosa. So ndizama ukuthi ke indlela abababhali babebhala ngayo ndiye ndicinge nantsika neencwadi ezifana netyala lamawele. Eli lakhe kanye. Yeah, lizama ukuthi uzama ukubalisa ngembali yakwantu. Yes. Naye uJR abhale incwadi athi elundini lothukela. Yes. Or othuthula. Now yayimbali yokuba sisukaphi. Now into ebefana ba ke yenzekile ke phela ukuba sithathe ke le baton from those siqhubeke nayo. Unfortunately akubonakalisi ukuba sikwazile ukuyenza lonto. Kodwa uyubone ukuba apha ebantwini uba ikhona wena lento ethi ndiyafuna uzazi uba ndikubani. Yes. Kodwa ubone uba umuntu akazi uba makathini ukwenzela uba azazi. Now unfortunately nomzabalazo lo wena sasingene kuwo yayingengomzabalazo wokuba masikhululeke kwezepolitiki kuphela. Yayingumzabalazo wokuba masikhululeke kuzo zonke izinto nezoqoqosho nezi zokuba ulwimi lwethu maluphuhle. And unfortunately asikwazanga ukuthi siqhubekeleyo. Ndiye ndenze umzekelo ke phela wokuba uyawufumanisa ukuba kwi-countries ezideveloped there are many institutions the science. There are many institutions now with social sciences more than churches. Yes. And then in underdeveloped countries, it's the other way around. There are many churches and less of these other institutions which are going to drive the economy. Yes. Now, uyawuzibuza ke phela ukuba kutheni kunjalo. Now uyabona ke there's also the proliferation of all these churches now. Ndiye ndizibuze phela ukuba kutheni singekabi nayo i-Institute of Xhosa Language. Sinazo i-university zine African languages departments. Phana phazi. Kutheni singabi nazo i-institutes indawo apho or i-Xhosa laboratories, language laboratories. Sinenkonzo zecawe ezininzi. Efama ke ngoku xa sinazo sikwazi ukuguqula nazo zibe zi-centers zophuhliso loluntu. Yes. Ngokomphefumlo and physically. Yes. Now ndithi ke kuba kaloku lento yaqalwa ngo-SEK Mqhayi, ngo-John Teng, ngoDabavu, ngo-AC Jordan, ngo-JJR Jolobe. Siyekelele sathoba umphakathi.
kakhulu abazali babantwana. Yes. Uyawuze ufike umzali esithi ungazuthetha nomntanami isiXhosa. Chin. Uthethwa isiNgesi apha. Ufike nabantwana bethu bathi ngoku bethetha isiXhosa bethetha isiNgesi xa bethetha with each other. Yes. Now ubone ke ngokuba sibulahlile umhlobo. Xa kugodukiwe kwayiwe emakhaya mhlawumbi ukho umcimbi akakwazi uintegrate nabantwana baselalini. Hayi tu bad. Uthiwa lo mntana ukhumshile. Umntana kaBhele ukhumshile. Ufuneka yena ahlala apha endlini ajonge iTV adlale nge-cellphone. Yes. Now, let's get to this thing now. I mentioned earlier this poem, Unhlakohlaza. It's a pity because you had sent me a recording, Yayo, and I was hoping to play it here, but there's some technical challenges and I could not because I wanted to play it. You know, and it's very beautiful in the but when you listen to that poem, where he is basically talking about this season of renewal, this season of hope, this season that is replacing, you know, all of what looked dead, you know, in winter, with all that is looking green and lush and colorful, you know, upper with spring. You know, you know, yesterday when I posted Uba Tizobanawe Apa Usiskifilwe Makai, whose dad used to be a librarian, a fort. Yes, was quite chuffed to an extent, you know, what she appreciates is that almost 100 years later, people who are doing their masters or even PhDs are still referencing in literature Yabo J.J.R. Jolobe and others, meaning their writings have a staying power that has outlived, you know, Bona. Before this upper today, I passed when you know in our upper Sentin, where there is a young man Wagwanchona Ulerego, Babuya Alice. He has made it his business to bring the books as printed we love the press that are still being printed we love the press. So if one is in Johannesburg and they want any of those books, you know, you know, and others, you know, books, Umzali Wolahleko, Ityala Lamawele, you know, you know, zonke ezo ncwadi ezo ziyafumaneka ngoku apha eSandton through you know, a partnership that this young man has with the Loveday Press, because it was almost closed. But somehow, this will be really a big loss in a history. Now, if we are talking heritage, therefore, places like Loveday Press, you know, schools like Lovedale, Abo Hilltown, you know, Abo Iforte, you know, and then the rich history in literature by Forte. Also places like UCT that keeps some of this literature. You know, yes, course. When they had a fire disaster there, you know, some few months ago. So if we are saying we are going to try to keep and revive and be proud of this heritage,
who is responsible to ensure that ibanjalo or nayo silinde uba urhulumente mayibe nguye okhupha imali? So that's my question. Yes, Bill. Ngumbuzo omhle lo phela. Ndikhumbula a few years ago uJola ubhuti uPhalo uJordan, Yes, esenguminister we-Arts and Culture. yes, Uye wasungula iphulo lokubuyisa ezincwadi zazibhalwe ngababhali baphambili nababhali bangoku. He unfortunately, just a few months after he had initiated that project, he was then shuffled out of government. yes. Now, the problem here is that it becomes an individual's project. It doesn't become a departmental project. Yes. It's not Department of Arts and Culture, which is supposed to take lead in these programs. Sine university ezine faculties or in the indigenous or African languages. Yes. Which are supposed to take this initiative forward, even in the form of advocacy. Yes. Now, Sine Department of Education, ingenzi inzame zokuba utwe reprint these books and become part of the curriculum. Yes. Ibazi individuals nge-individuals ezisikwa inimba ezimane zihamba zikhangela ukuba zingazifumana phi na ezincwadi. Yes. Now, phele into eyenzekayo ke amabhulu or umbuso lo wengcinezelo wabona ukuba ezi institutions oLovedale, oHilltown, oForte, zonke eza institutions zazibalulekile, oSt John's aba abuphuma khona. Konba okay, ingathi zizo ezi zihluphayo zikhupha amadoda azama o nomama abazama ukubhukuqa umbuso. Now, it's not a coincidence that all those institutions died. They made it deliberately so. Now, unfortunately, our history and Imfundo was anchored in those institutions. Yes. They have produced, as you know, a number of leaders and quite prominent people or intellectuals. Yes. Now, the first thing you do, because babengenayo i-control kakhulu kwezana zikakuba yayizeze missionaries. Yes. Now, we had some form of independent thought kweza institutions. Now, we can connect into Mama's revive with the hope that that process, and Kumbulba Petron Archbishop Njongonkulu, I mean, Ukamp. Now, that process was never given enough funding in order to gain traction. Yes. The intention here was to revive the process of indigenous languages, indigenous knowledge institutions. Now, it's ayikho kurhulumente kuphela lento, ikwakuthi thina bantu bathetha olulwimi ukuba masithathele kuthi into yokuba olulwimi siyaludevelopa, siyalenza lube ingxenye ye development ye country. Yes.
kuba kaloku ukuba asiyenzi lonto kuba as I have said before language it define where you come from, where you are and where you are going. Yes. Now ukuba ke siyayityeshela amalwimi ethu siyawatyeshela asiwaphuhlisi sizaba ngobani esizweni saba zinhlekisa. Now ndithi ke mna ke ayikho kurhulumente kuphela lento. Yes unayo irole but ikwalapha kuthi thina bantu bazi custodians zolulwimi. Yes. Ukuba siphakame. For instance lento uyenzayo ngoku, it's a good initiative yokuba ubonakalise ukusikwa kwakho yinimba. Now we must prick other people's consciences. Sithi makubuyelwe ekuphuhliseni ulwimi lwesiXhosa. Nesiqala apha emakhayeni ethu. Sekunje nje konakele phaphandle kukho injubaqa. Yilento kuba konakele apha emakhayeni ethu. Sayekelela izizwe zangena ngoku sixakene nento. Njengoba uthetha nje ndikhumbula into besithethe ngayo izolo in our preparation for this meeting. Ndisithi a lot of academics okanye there is a lot of research that's coming out that kids or generally abantu do well when they learn in their mother tongue. And sometimes, when we, we'll get our sevens, first class this, first class that, but we will still be limping somehow, because English, the IO language, and the language is closely linked with culture. Ndatsho ke uba ngexesha ndisafunda medicine phayi during our second year when we were doing the dissections the cadavers the whole year, we found it easier to memorize izinto or to understand izinto ngesiXhosa, knowing very well that the exams were going to be conducted in English. But it made it easier for us to actually understand the concepts. All four of us were doing those dissections, And lonto leyo ithi ke ngoku ke xa sele exams, it's easier to recall in my language. Qha ke kukho that delay if I ndiyijike to English. And then ndayosebenza eMthatha i-internship yam. Ndafumanisa phaa uba i-language is very, very important. Because xa uthetha notata ona-60 onengxaki yenduku engavukiyo, awuvule uthi tata iyavuka intonga or utheni, kufuneka usebenzise a certain type of language. Uthi tata zigqibe zisakhonkotha izinja. That is seen to be respectful. It's respectful, yet he knows exactly what you are asking. Uba ubuza umama mhlawumbe one-problem ye-infertility, ufuna ukwazi ukuba when last did she have intercourse, sexual intercourse? Awuthi mama ugqibele nini ulala notata? Uthi ugqibele nini na ukuwela iziko? Ukutsiba iziko. Meaning here, so I found that my consultations with abantu basemakhaya were much more fruitful when I used isiXhosa, even more to use phrases that are respectful. Yes. Meaning then, even in the practice of these technical, professions zethu, it is important to understand
ilwimi zabantu obasevisayo. Because if you make that effort, then they will share the medical history, for example. Kakuhle, bekubona uba awukhange disrespect, yet uyayazi uba ubuza ntoni. Now, kule nto ke yokucaca uba sityeshele ii-languages zethu, we are actually depriving our professionals as well from being the best they can be in terms of giving the best client experience xa be-interacta ngabantu bethu who may not be as comfortable ngolwimi lwasemzini. But I thought mandidlulise nje loo nto leyo. Yes, Bele. In fact, Bele, bekufanele uba ngoku sekukho i-textbook even ze-medicine ezibhalwe ngolwimi lwethu. Asikaboni into evelayo kwalapha kuthi, kwalapha kwiinkcubabuchopho zethu kwezi-university ezithi mazibhale ngolwimi lwesiXhosa, for instance. But ndiphinde ndithi ke Bhele mandikunike nje umzekelo. Phaya ngo-1976 uyakukhumbula ukuba kwasuka impi enkulu xa kuthiwa abantu abefundi mabafunde ngolwimi lwe-Afrikaans. This is how powerful the language is. It turned i-situation, in fact, yayenza ingabisakwazi ukujika kude sifikelele apha ngenxa ye-language. Now ndikhumbula kakuhle ke Bhele ukuba sasiye sinikwe pha inantsika kuthiwe yi-composition. Kuthiwe masibhale nge-race per train. Abe uBhele ephuma eTabase. Zange kwabona kwa train nesporo se-train. Funeka ke ngoku usebenzise ingqondo. Ke uzama ubhala ngenantsika ke ngoluhambo ngololiwe. Now athi ke omnye kumfundi o-creative, hayi sifikile esitishini kwathiwa hayi itrain ayizuhamba namhlanje, saba ke asihambanga iphelile apha. But ke sibuye size pha kwakukho i-Afrikaans ithi senze ipoem kwakuthiwa meeskite jag. Meeskite jag, yes. Now Bhele azanda yazi noba ithetha ukuthini laa nto, kuthiwe jofabon vach exal yogrey. Thathatha elide ndingayazi uba yintoni le kuthethwa ngayo. Kodwa Bhele xa ndifunda phaa kuMyezo, uJJR une-character ayithandayo kuthiwa nguDengana. uJJR lona wayeliqhula wena engaqondakala, but uyawufumanisa uba unexhego likaNgxabane aphinde abe noDengana phaa kwezaa ncwadi zakhe. UDengana ke ufundisiwe phaa esikolweni ukuthi ingcongconi lena iyahlupha, izisa izifo. So funeka uthi ke xa uyibona ukhawulezise uyityumze. Hayi wayibamba uDengana. Uthe ke xa ifika endlini wayibona ihleli esidleleni kuninakhulu. Akalibazisa. Atsho ngempamakazi enkulu. Uthuka wonke umntu yintoni iDengana intoni? Hayi kuthiwe esikolweni xa ubona ingcongconi uboyityumza. Now ibekwe ngesiXhosa phaa kunantsika kuDengana. Kodwa mina lo wayefunda umeeskite jag ndandingazi uba kanti yimoskito le. Kuba ndandicelelwe ngale nantsika ukuba yingcongconi ngendandiyazi ebhetere. Nantso ima ke but Litha kukho a few comments endicela bakhe basifundele zona. You know, because kaloku njengoba sincokola nje thina khona abantu basimameleyo. Ewe Bhele.
phofu nabanye abantu bangabhala nje apha noma ku-Facebook noma ku-YouTube okanye ulapha Zoom ungabhala nje loo nto ufuna uyibhala nje i-comment yakho or umbuzo apha kubhuti because endifuna ukwazi apha kuwe kuyo yonke ke le nto yokuba ungumzukulwana ka-JJR wena ke ngoku kutheni ungathathi ekhondweni you know ukhubhale futhi uke waya naselubhacweni njengoba utshilo ukhe usibonise futhi how mhlawumbi ukufunda ilanguage kwiindawo obukuzo or how ilanguage limited you or you know xa uhamba kwezi ndlela benizihamba nikwi-missions how ukungazi ilanguage mhlawumbi yasevenda okanye yaphi xa ingakubhaqisa uba awungwalapha you know so ndinalo mbuzo apha kuwe ukuba uhleli phezu kobutyebi yabona and kutheni obu butyebi ungafuni ukubusherisha nathi but ke nwabisa ka ube ufunda ke i-comments. Good afternoon to everyone. Our first comment is written on YouTube by Charlton Piliso, who says Guaja, and the second comment is written on Facebook by Vuyo Mahlasela Matam, who says Rhodes University has quite a lot of African literature. And another comment is from Ifilwe Manana Makanya, who says very informative session. Litha has the same depth of knowledge and passion for history and indigenous knowledge as his forebears. And again, Vuyo Mahlasela Matam replies to Kifilwe saying, indeed, Kifilwe, your parents played a great role to Forte. It's important for us to continue to ensure that we maintain and sustain these indigenous languages. Otherwise, we are going to lose our identity. That's all we have for now, Doc. Thank you. Thank you very much. Ndiyafuna ndibone uwonga apha ndiyathemba nguwonga qhina lowo. Ndiyafuna kaphefumle naye uwonga kuba yichephu noko sasisonke senjonse Litha nowonga. And you know singabahlobo ngoku apha ku-Facebook. And when it comes to languages noba sithetha i-Queen's language okanye sithethe esi sakuthi hayi le chephu iyabetha nobhuti wayo ke ubhongo nayo wakhe wangaphi wayelibhacweni ii-languages bayazibetha xa bayinto yapha kokwabo nento ze-culture so ndiyafuna khaphefumle njengoba sincokola nje ya Litha ke kodwa ke ukukhomente ke to the comments ezi besezifundiwe. Oh, mandibulele pha kuvuyo nakukifilwe. Kifilwe khumbula kakuhle utata pha e-library eForte. Sikhula kunye ke pha nokifilwe. Uvuyo ke Mahlasela uJJR emhlobo omkhulu ke kaMfundisi uMahlasela. Edla ngokuba visitela pha eRhini. Banyanisile phela. Banyanise kakhulu ingquba kaxaka wena lento. Kodwa ke njengoba senditshilo ndathi lento uyenzayo ngoku iyancedisa kweli phulo lokuphuhlisa ulwimi lwethu. And mandibulele kakhulu langa. And ndinethemba ke lokuba nabanye ke abo bakhoyo apha sawuthi ke simane sibanawo sibanazo ezincoko zikumila kunje. Ungabiyo once off kuba kuthiwa yinyanga yamagugu. Ibe yinto esizawuhlala sibanayo so that isikwazi ukuba sibone ba singayithatha siyibeke koliphi wonga kuba kufuneka siyenzile. Ukuba asiyenzi isizwe siza kuphela awubhanga.
mhlawumbi ke bendizawuthi ke I hope ke kuba ndiyabona ke kukhona ke negqibelo lika JJR elapha phakathi kwethu uDr. Ayanda Jolobe makavele ungenile epha eLondon makavele akapractice nje uthetha isiXhosa mhlo sinqabile kulaa ndawo akuyo maka-unmute akavele phakathi kwethu bendinethemba ke uba mna lo wonga uthethwa ngaye iyawuba nguJola uwonga Mesatyo. Oh hayi uMesatyo. Okay, andikho sure. Uyaba kuwonga Mesatyo bendimmelile kuba ke sasikunye Mesatyo ndiyayazi ngamazi ke uJola noko indoda noko inokho ibethe kuvokotheke but ke bendizama ukuthi ke phele noko lento ithethwa ngukifilwe novuyo yinto efana uba thina sonke siyamkele and then sibone uba sizayithatha kanjani la Bayton sihambe nayo sibheke phambili. Yeah. Kwiiplani zakho wena ke ngoku ke akukho iplani onayo? Hello? Awuna plani unayo nokuba ukhusipha incwadi nje noba inye zimbini kuba ndisamile kule nto yoba utyebile apha kulwimi lwethu ininzi into onosiphakela yona. Webhele ndingathi ikhona wena noxa ke unkosikazi edla ngokuthi ndiyonqena ndiyikiriva. Ikiriva xa imile ihleli yodwa pha it doesn't add value funeka iqhutywe. So unkosikazi soloko ke she's my conscience soloko esithi khawuthi ubhala. Now ndiye ndaqala ukubhala wena Bhele kodwa ke kubakho ke lo maxesha apho uvela kubekho mental block noma iminyaka emibini webhele akululanga wena ulula ukuthetha izinto kodwa xa sekufuneka uzibekile apha phansi enantsikeni ephepheni kuba nzima. Ikhona wena into endiyizamayo noko ndiyathemba kulo nyaka uzayo phaa ekugqibeleni ingaziphume ngobomi bam nendlela endikhule ngayo nayo yonke into endithe ndadibana nayo apha ekukhuleni. Lo ncwadi ke mhlawumbi ke bendisendiyinike netitle endithi kuseDom 8. Now iDom 8 Bhele yayidomatri yayindumasi phaa eBlyshut. Udomatri number 8 wayehlupha ukufa. Amadoda ayelapho ayehlupha ukufa. Ndingaba ndiyaphosisa uba xa ndisithi sisonke kulaa domatri I think zange sikwazi ukugqiba iminyaka emibini eBlyshut. Ndiyabona uloku uqalaza sasingofunze weni. So ndidla ngokuthi ke lento yoba yi-rebel against authority yaqala apho. That's why ke ndisithi Dom 8. Izawuphuma wena Bhele khanibe nomonde. Uyabona kaloku enye into kaloku ngobhuti sikwixesha leCovid. Sikwixesha leCovid, so i-future is not guaranteed to any of us. Exactly. Even if we survive the disease, kukho into entsha ngoku esibiza uba yi-post-COVID syndrome. Urecoverishile, but mhlawumbi i-memory ngoku or some other cognitive functions zakho azisabethi kakuhle. Ufumanisa uba ngoku ke ezo plan ubunazo zingangaphumeleli, so lelo kuthiwa mangomso asezihogweni. Hayi Bhele ndikuvile
Yeah. So kwamane uye kuyibekela umbeko ngokuthi ichapter nje ibenye ngenyanga. Ewe. Yabona nangoke udadewethu vela. Makeswa. Yeah. Molo Litha. Ke nangoke phela. Nangoke. Naligqibelo lika JJR. Tyhini wamkelekile sisayanda, wamkelekile usemazweni enjalo. Sithetha ngo-JJR apha, sinalo mzukulwana wakhe wayedla ngohlala on his lap, and we are saying, what can we learn from JJR in terms of to appreciate and preserve languages zethu neculture? Maqale ngokubulela Gqirha Unyathi. Thanks so much for this really. Ndiyabulela uLitha. uLitha ke uphiwe yena ekuthetheni andifani naye. Ndiphethe incwadi. These are I'll read it actually. Incwadi kadade zonke were compiled by Lovedale Press into these 2 volumes. Yes. Yeah. Yes, you can see that. Yeah. So, and it imbali zika JJR Jolobe 1923 to 1973. Yes. And then first page ibhalwe kanje. Inikezelwa sisizwe samaXhosa nabathanda isiXhosa umfundisi JJR Jolobe bencoma igalelo lakhe kuncwadi lwesiXhosa 1923 to 1973 ngethuba lokukhunjulwa kweminyaka eli-150 yoshicilelo lwesiXhosa eLovedale 1823 to 1973. uLitha nam sahamba siyoyifuna leLovedale Press, saya naseLovedale, saya nasesibhedlele apho sakhe sahlala khona, saya naseFort Hare. Kwakunini Litha 2011? No, not 2011. Anyway, 2014. Because ndandifuna ukuyoyijonga ndizothatha ifoto for ifamily yase-New Zealand were missionaries eLovedale, and umama wakhona is my godmother. Yes. Babethumele umzukulwana wabo ayojonga ingcwaba likatata omkhulu wakhe wangcwatywa eBible School. And also babenomdla wokunceda iLovedale neLovedale Press. Kuba bezi missionaries wabuyela eNew Zealand ukusweleka kwakhe uDr. Shona McTavish, and encwadini yakhe ubhala ngeLovedale futhi nobomi bakhe eLovedale. So ndandiyile kuba ndandizawuya ndiyobabona eNew Zealand. Mandisho, I was very disappointed because iLovedale Press yayingathi ivaliwe or ayisebenzi. Usakhumbula Litha? Yeah, ibike yanjalo but ingathi kukhona inzame ngokuzama kodwa ke isakhothoza. Andazi noba basapublisha basazenza incwadi okanye abasazazi, kodwa ke ngethamsanqa umama wazigcina ezi, so zisaphilile esi sipho sasivela kubo. Yes. And udade ke uLitha, I think umchazile kakuhle, andizuthetha ngaye. Ndifuna nje thetha ngalento yothanda abantu nomhlaba nezilwanyana. Ukuthi ilizwe lethu, as you said about Thabo's poem, ilizwe lethu is not just thina abantu, and we all know ngokukho lento climate change. We are now aware uba uThixo akabekanga thina sodwa kulo mhlaba. uThixo usibeke nezilwanyana neentlanzi nezityalo and so on. So kukho ipoem apha athetha ngenja yakowethu. Hayi inja yakowethu, hayi lenja ungqoqo. Ivela kwipoem zakhe from iLitha.
andiyithandi ngawo, nayo indithanda cwaka. Ndisiza ihlangabeze, mehlayo afuna wam, umsila ubungezela, ndiyikhulula intloko. Nditya ndikhumbulela ukuba ndinomhlobo, ngoko ndiyishiyele le njana yam ungqoqo. Xa ndiyakuzingela, ukutsho kumele uba mhlawumbi wayenenja ngoku wayesemncinci. Zange azingele edikeni, zange azingele eBhayi, zange azingele eMthatha. Xa ndiyakuzingela sihambisana kunye. Neentaka izalama zimgama izileqa. Inkwenkwe bethinja yam ingabe ibetha mna lo. Umhlobo andinayo ofana nayo ungqoqo. Yakha yandihlebela le njana yam ungqoqo. Iintlaba zam zezayo. Yofa apho ndifa khona. Hayi umhlobo bethu, hayi oluthando lwethu, nokuzincama kwethu, nenjana yam ungqoqo. Ukutshoko ndizama ukuthi wayengathandi njengomntu, wayenentliziyo ethambe ngolona hlobo. But yayingathambanga kusapho lwakubo, yayithambe kwilizwe lakhe, nazo zonke izilwanyana and the nature esemhlabeni. And then wakhona emhlabeni wazothi ke ngoku ngalonyaka kanye kungena unomgogwana pha eTranskei ngo-76 kanti ngulonyaka he was checking out. I hope wayengekho ngenxa ye-disappointment yokuthengiswa komhlaba. I think, I mean, wagula. Okay. Inhliziyo yami ibuhlungu nje engabonanga ukuthi ilizwe lethu latshintsha. Saze sayifumana inkululeko. Yes. And I'm not sure, but I would like him to be alive ngoku. Kodwa ngoku ewe andazi ngoku. Yes. I would say even now he probably would have something very wise to say about it. Yes. Extremely wise, extremely sensible and open-minded. Ukuthi umntu, a human being, is not perfect. Yes. So he probably would have had quite wise words about it. Sorry, anthethe isiXhosa, sorry Mfibele. No, ungathetha. Hayi namsebenzi siyaqhuba kaloku amahanuka asekho perfect nezi siXhosa sithi yiyo loo nto funeka sivusiwe kuba otherwise xa siqhubeka ngolu hlobo sizawude siphele. Izolo apha ndithetha nobhuti Litha ndithi obviously ndikweli cala lempilo. Now sinengxaki yabantu abaninzi abangafuniyo ukugonywa for i-COVID-19. But si-assume thina uba abafuni kuba bene-theories ezithile. But ndithi kuye, it is also possible uba sithetha nabo ngelwimi bayasazi isiNgesi at a superficial level, but uba sifuna ukuba ba-understande, maske ezi messages zethu zithethwe ngee-languages ezi zethu. Because kaloku sicinga uba wonke umntu isiNgesi xa sidlulise imessage ngesiNgesi umntu uyayazi. So for me, the so-called hesitancy is not 100% hesitancy. It's just that abantu i-message abayazi, which then means again we need to craft to recognize in need yokuthetha nabantu ngeelwimi zabo, so that ndikhe ndayenza ke kulo nyaka uphelileyo loo nto leyo, you know, basic information ngesiZulu, ngesiVenda, ngesiPedi, ngayo zonke loo nto ezo, ndibize ugqirha waloo ndawo othetha loo language abe nguye ophendulayo imibuzo ethile eset as a way yokubafundisa. So I think le ngxaki yesiNgesi ekucaba sidominate zonke iilanguages zethu noko yinto efuna iselwe ilihlo. Yeah, Litha? Yeah, vele beke sayithetha ke lento.
Ndathi you know ndithe ndacinga uba ndinombono wexhego umchenge udla ngamandla ephuma kugonywa setakataka kwetakane kuba kaloku ngoku besiya pha ebenexhala ngoku ubuyile uyabona uba hayi mos akho nto irongo kule nto and uye waxelelwa phaa ukuba hayi ungatsho ke nabanye ke tata beze bazogonywa hayi ke udla ngamandla ke kuba ke engumshumayeli kwaphaa enkonzweni uthe ngena nje back elalini phaa wabe sedanduluka esithi banoyolo abo bagonyiweyo uba ubukumkani bezulu bobabo. Blessed are those who have been vaccinated, for the kingdom of heaven is theirs. Uyabona ke, that's a very powerful message. Never mind ke ba abanye abantu bangathi ke is blasphemy. Yeah. Kodwa ke ndiyaqonda abenkonzo bayithatha kakuhle le nto kuba makusesihambeni sogonya batshilo nexhego udla ngamandla umchenge. Uyamxolela ke umuntu onguJola apha kuba ke wonke umuntu no-JJR wayenomntu wakhe kuthiwa ke athi ixhego lakwangxabane mna noJola ndinomchenge apha kwento zam ndimane ndizifaka qhula. Ibalulekile ke lento language ke doc, that's what I'm trying to say. That we need to find creative ways of getting the message across. And language ibaluleke kakhulu ke kuba kaloku awuzufika ukhumshe kwezinye indawo, funeka uyibeke lento ngokwendlela le audience yakho izawuyiva kakuhle. And uyibeke nangendlela ethile ezawuyenza ukuba ive. Njengoba ndisenza umzekelo ngoJola umchenge kuba yena wazi ilanguage yasenkonzweni bazamva kakuhle abantu basenkonzweni. Fortunately ke naye ugqirha lo uAyanda angasixelela ukuba bona bayenze njani pha eBritani ukuba abantu bakwazi accepta le music. Beke nambona ephakamisa isandla. Hayi ukho ubuyile makasichazele. Kanti ke kubo mos bathetha ikakhulu ngeXhosa. I'm sorry, nge-English. Kodwa ke ikhona le minority grouping ekubizwa uba yi-BAME, you know, Black, Asian and minority ethnic groups, which is the highest risk population group for most of izigulo pha eNgilani. Mhlawumbe makasichazele ke babo bantu abo i-English abanye babo ayiyo language yabo. Iqale ngento yoba ogqirha who are dark skinned. Yes. Baqale baya kwii-mosques. I-vaccination centers kwii-mosques. Yenziwa ngoogqirha abathetha olo lwimi, abathetha the Muslim religion. Yes. Besebenzisana ne-imam. Yes. So o-GP abasebenza kwiindawo ezinjalo bahamba bayibona into bafuneka ibe ngabo abaphumayo ogqirha baye khona noonesi baye emosque u-imam I understand kuqala and then ilento i-vaccination then takes place there. Yes. And for instance, Leicester kugcwele abantu from South Asia, mostly Indians, some of them from Africa, West Africa, some of them directly from indaba ye-COVID. Andithi yakhumshwa eTV, uBoris Johnson uyaphuma ame athethe and so on and so forth. And Leicester was the first one
which had the first lockdown outside the official lockdown. Yes. Because of their there's multi-generational families and factories where they sold clothes. Sebenze xa besebenzisa abantu abathetha olwandle. Baye kwezi ndawo abantu badibana kuzo. Bayichaze baphendule imibuzo. Bayicacise ngolu hlobo obuzayicacisa ngayo. Kudala ngezaa ntsuku sasihlatywa i-TB. Yes. I mean, ekhaya, immunization programs are not an issue. Kudala zabakhona. And ukhula kwam sasazi into yoba awunawutshica esitratweni ngenxa ye-TB, TB izwa ntoni. And sonke sasithathwa siyohlatywa. Wonke umuntu wayekwazi uthetha ngayo lula, kungekho ngxaki ukhula kwam. So ugonyo akusiyonto intsha. So funeka kusetyenziswe abantu phaya ezilalini and in the communities abazayichaza ngale ndlela abantu bazayiva ngayo. Ingakhulushwa ndim, ingakhulushwa nguwe, Dr. Nyathi. Abantu abahlala phaya, nabantu mini nemini. Abantu ukuthi bazawukwenza imizekelo evakalayo kubantu abahlala kuloo ndawo. In fact, le nto uyithethayo is the same approach eyanceda ukujika izinto ngexesha sigutyungelwe yi-HIV, you know, community mobilization, getting peer, you know, peer education people apha ekuhlaleni, community people ezicaweni neenkosi, and ngoku with all of that experience, we have not tapped your law experience enough. We want to reinvent the wheel, and as a result, success yethu in getting abantu bazogonywa, it's not as good as we would like it. Yeah. Anyway, Litha, njengoba siyaqukumbela ke ngoku, yintoni esinokuyifunda ku-JJR nabanye ababengaphambi kwakhe ngento yokurespecta i-culture ne-languages? Bele, I think sesithethe sayibeka kwasekuqaleni. Yes. Ukho intetha ethi umbengo omde. Yeah. Uyawucima umlilo. Kakhulu. Kukho lo mfana kuthiwa nguBhele ufunda indaba, ndimthanda ukufa. Pha kwiindaba zesiXhosa ku-TV. Umfana kwaSineke. Uyasithetha isiXhosa lo mfana lo. Athi umbengo omde uyawucima umlilo. Bhele, abantu bafana no JJR bashiye nelifa. Masizame ukuba ndawuqala sibuyise zona eza Love Day Press. Secondly, sizame iphulo lokushicilela incwadi zesiXhosa, not only ezi zabo, but si encourage kwalapha kulutsha ukuba lubhale incwadi kuba kaloku o-JJR babebhala ngemeko ababephila phantsi kwazo. Ulutsha langoku funeka lubhale ngemeko eliphila phantsi kwazo. Unfortunately ke benditshilo ke Bhele ndathi ulutsha lwethu lulahlekile. Phofu alulahlekanga lodwa, silahlekile sisisi. Now kuyafuneka ke sizifumane. Masithi kwezi ndawo abantu baye bahlangane khona
sizame kakhulu pha ezinkonzweni zethu kuba siyayazi abantu bethu bayithanda inkonzo. Sizame nokuba ke abefundisi bethu banganeli nje ukukhwaza ngomsindo zayo nokuthi sizilungiselele ukuba siye kwinqanaba xa sisiya kwinqanaba elingaphezulu. Yes. Sizilungiselele masizilungiselele apha masilungise apha emhlabeni. Yes. Ukwenzela uba xa sesinyukela phezulu sibe ngabantu ababonakalayo esizweni. Nothixo ke uyawusithanda ke kuba besinikile olulwimi. Ngoku naye inobuthe nqa ukuba sithi sesinikwe into enhle kangaka sibuye siyilahle. Yes, yes, yes. Now xa ndithetha isiXhosa ke ndiyawuthi sibuye siyichamele kodwa uJJ bengazoyibeka kanjalo. Kodwa ke xa uyibeka ngolo hlobo istrongo uthi uyayichamela uyinikile. Yes, yes. Masibuyele kweza ndawo zabantu apha abantu bahlangana khona. Siye kubefundisi bethu sithi khanimeni makhe siqaleni inkqubo kwalapha enkonzweni. Kuba ezicawe zethu zisebenza nje kuphela ngecawa kwezabanye ke ngomgqibelo. Akukho zinkqubo apha phakathi evekini ezithi mhlawumbi masijongane nento zolwimi lwethu, nento zophuhliso, ezinye sijongane nento zoqoqosho, ezinye sijongane nezinto zenzululwazi. So masizisebenziseni phela kuba ayikho enye iplatform esinayo. Yes, yes. Kuba abantu bethu siyabazi bathi gqulo besiya kwezi ndawo. Yes. Abatyesheli ke nabo ke base next door. Kweza ndawo ke kuthiwa ngonantsika kwaSis Joyce. Apho inkonzo ibanjwa kwakhona xa sekunyuke izinga. Ibe ngaphezulu kwalapha ecaweni. Yes, yes. Maneza ndawo kufuneka singene kuzo phele. Ndithi ke mna ke siqala ke ngokuthi makubuyelwe embo, sibuyele apha emakhaya ke sizifune nathi sizifemeli ukuba singobani. Kuba abantwana sebesiya phandle nje bekhumsha kungenxa uba nathi singabazali siwatyeshele amasiko ethu. Yes, yes. UJJ ari ke wawungenawuphuma kulaa mnyango ungachubekanga. Yes, yes, yes. Inkcubeko yayiqala apha endlini. Wawayifika esitratweni. Yes. Athi apho ndiqala khona ukufunda ndiba nemikhuba yasesitratweni. Wandincothula wandisa kudade wakhe uNomajamani. Lusuku. Ukwenza abantu oqaqadekile. Yes, uyawubuyisela endleleni. Wandibuyisela endleleni. So lilonke ke phela ndithi masibuyeleni undalashi. Masizisebenzise zonke ezi platforms sinazo. Yes. Sizame ukuba sibuyise abantu nengqondo nengqiqo. Yes. Ngokutsho ke phela ndifuna ubulela. Enkosi. Ngokuba usinike elithuba. Yes. Makube chosi kubele. Kuvela ubumnyama kuvela ukukhanya kodwa endleleni yethu. Yes. Yes. Camakho phela. Camakho. Sisayanda ke akawusiphe nje wazogqibela nje umzuzu nje kuphela usivalelise ke ulapho apho kulomhlaba kaLizabeth. You've taken me out of my zone now. No, you don't have to say it in Xhosa. You can just give us your last words in English. Aluntu thetha kangako. Okay. Ufuzile phela. Yabulela ngonzulu thina ekhaya sithi ngonzulu nonzulu. Hayi. Sibulela kakhulu. Ndiyayithanda lento uyenzayo.
Ayithanda ukuva into yoba noko kukho into ezenzekayo about all this. It makes me very happy, really. Yes. I'm a culprit too. Mntanam akakwazi uthetha isiXhosa. So amandi uba ngabakho some online program. Yes. So abantwana bethu abakude nasekhaya you just tell them to go on there bafunde. Even if you funda Spanish ndiyakwazi because it's online. I'm sure ndingafunda nesi-China online and so on. Ikhona isiXhosa, I bet there isn't any. I could be wrong. I think there was one, but I just need to check. I think it was, I think about 10 years ago already. But I will tell you, Litha class and but I think there is an online program of Fundi's Post. It's worth flighting it for companies like me. Yes. No, that's good. So I just want to, yes. Ndiyabulela nyhani, ndiyabulela. I just want to thank everybody who joined in. We took a bit long, but kaloku ezi zinto azingxanyiswa. You know, we can't rush some of these conversations because it's important to reflect. And when you reflect, then you can't rush izinto. So thank you very much for joining us, and thank you, Litha, for agreeing to give us your afternoon, you know, family time, to just come and share with us a little bit about, you know, James Khanis. Ndiyayibona ke nedafodili yakho apho iyavela kancinci. Imbelukazi yakho apho ndiyayibona. Thank you very much ke Mazocho for allowing Utatekaya uba spend 2 hours with us. Thank you very much, and thank you to everybody who joined in. Ikhona nemessage ke apha from Rusemolishe usithi siyabulela ngale mini emnandi kangaka, sifunde kakhulu. Enkosi Litha and family ka JJR. All right, so thank you very much. It's now almost 6 o'clock, and it's actually 6 o'clock. We have to check out now. Thank you very much. Until next time. Enkosi. Enkosi.